Hello, hi everybody. Namaskara ellarigu. I welcome you all back to Physics Wala once again, students. Students, ಈ particular class ಅಲ್ಲಿ I am going to tell you ಯಾವ most important concepts ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು in order to score maximum. Okay, so let's start. How to score 65 plus in midterm of class 12. 65 plus 70 out of 70 score ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ in between the lines ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. But here I am going to tell you maximum score ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ what all you should not ignore at all. Is that clear, students? Yes. So I got to know that ನಿಮಗೆ midterm ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಹೆಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. Yes or no? So solutions ಅಲ್ಲಿ first of all I would like to tell you ಎಲ್ಲ concentration terms, especially what? Especially molarity, molality, mole fraction ಮೇಲೆ questions ಬರುತ್ತೆ. Yes, and their dependence on temperature ಮೇಲೂ questions ಇರುತ್ತೆ. Is that most important as far as concentration is concerned? Yes, ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ students. Coming to solubility of solid and liquid in gas. Solid and liquid in gas mele they can ask you the relation between solubility and temperature and intermolecular force of attraction. Yes, amele the most importantly solubility of gas in liquid alli nimage Henry's law mele definitely you are going to get a question. Yes, Henry's law statement ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. Henry's law is going to be considered for ಅದರ ಮೇಲೆ MCQs ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. That important it is. ಎಲ್ಲಾನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. Is that clear? Coming to what ಆಮೇಲೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ you should be studying what? Raoult's law statement ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Raoult's law statement for ಎರಡು ವೋಲಟೈಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲೆ ಎರಡರದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಪ್ 1 ಟೈಪ್ 2. ಎಸ್, ಎರಡು ಕಡೆ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಐಡಿಯಲ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಪ್ 1 ಟೈಪ್ 2, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್. ಎಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್, ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. Colligative properties alli you will be coming across what? Relative lowering of vapor pressure, amele elevation in the boiling point, amele depression in the freezing point, amele osmotic pressure. And after that you come across want of factor, degree of association as well as dissociation. Nimage numericals barodu illinda. Numericals ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ. These are the only areas where you will get the numericals for sure. Is that clear? Solutions ನಲ್ಲಿ you cannot miss it out. ಏನೇನು ಹೇಳ್ರಿ? Concentration terms, especially molarity, molality, mole fraction, dependence on temperature, whatever concentration term depending on temperature, depending on volume is not depending on volume is dependent on temperature, not depending on volume or dependent on mass is not depending on temperature. ಅದರ ಮೇಲೆ questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. Solubility of solid in liquid, solid and liquid in gas. Yes, solid and gas in liquid, sorry. Solid and gas in a liquid. Is that clear? Solid ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಡಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್? ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Is that clear? As far as gas is concerned, what are the factors? Nature of gas, nature of solvent, easily liquefiable gases, examples which are soluble, which are not soluble.
Okay, all those things you have to focus on. ಆಮೇಲೆ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಬಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಬಂದು ಹೌ ಡಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸು, ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು. ಯು ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ MCQ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಇದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಎರಡೂ ವೋಲಟೈಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ವೋಲಟೈಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಎಸ್, when you have a binary solution containing two volatile components, the partial vapor pressure of each component is equal to product of mole fraction and its vapor pressure of the pure component, or vapor pressure of the solution. Vapor pressure of the solution containing a non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of only solvent. A statement to other mathematical form, and total pressure being equal to sum of the partial pressures. Graph ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗೆ ಗ್ರಾಫು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗೆ ಗ್ರಾಫು, ಐಡಿಯಲ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಪ್ 1 ಟೈಪ್ 2 ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು: ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್, ಪೈ, ಆಮೇಲೆ ಐ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಫಾ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, you can get a numerical from Henry's law, you can get a numerical from concentration of the solution. Is that clear, students? Yes. So this is all you have to focus in solutions, which you cannot ignore at all. Idada kudale we will come across electrochemistry. In case of electrochemistry, what first top 3 things you cannot ignore at all andre ಒಂದು ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸಲ್ಲೂ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸಲ್ಲೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 70 ಔಟ್ ಆಫ್ 70 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋರಿಗೆ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು, ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, what should be the pressure, what is its demerit, all those things. Standard hydrogen electrode, is that clear? E naught of the hydrogen 0 ಯಾಕೆ ತಗೋತೀರಿ, all these things questions will be asked. Anodic representation, cathodic representation, electrode, anode electrode representation, and cell electrode representation, cell representation. Is that clear? That is important. Okay, ಆಮೇಲೆ coming across the numericals, you may have a problem on Nernst equation. ಇದು Nernst equation ಅವರು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಬಹುದು. Nernst equation ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೂ ಇದೆ, EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೋಲ್ರೋಷಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ and numericals. Is that clear? Other than that, electrochemistry you will have products of electrolysis. Very important. Products of electrolysis, especially aqueous NaCl, molten NaCl, aqueous copper sulfate. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟು
ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ಕರೋಜನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಕರೋಜನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅನೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು, ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು, ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದೇರ್, ರೈಟ್? W is equal to Q into E by 96,500. Yes or no? Kohlrausch's law dalli, if you are having AXBY as the particular salt, yes, you can have lambda x, you can have x number of A plus Y ions, Y number of B minus X ions. Is that clear? Contribution is done by both cations and anions. Is that clear? That will give you infinite dilution. D by Huckel-Onsager equation, statement of how it is applicable to only strong electrolyte and not weak electrolytes. D by Huckel-Onsager equation. D by Huckel-Onsager equation. ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಎಸ್, all those things. Okay, you should focus on these in the chapter electrochemistry. Got it? Yes. Daniel cell, what happens at the anode, what happens at the cathode? Individual questions kelbodu, right? What is anodic reaction, what is cathodic reaction, what is cell representation, what is the purpose of salt bridge, what is the purpose of salt bridge, transport number. Is that clear? Standard hydrogen electrode, all those things. Is that clear? All these are extremely important. Now coming to what? D and F block elements. Ille nodri, D and F block elements alli you are having a transition elements addu one of the most important characters enen odkobeku ನೀವು. Yes, it may be what? Metallic radius, metallic and ionic radius variation, metallic and ionic radius variation, melting point, density variation. Yes, graphs. And you have reduction potential across the period, which is having positive reduction potential, exceptional values. Yes, ಆಮೇಲೆ you are going to have variable oxidation state. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವುದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಎಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಕು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಲಾಯ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, interstitial compounds. Yes, all these important properties you need to focus on. Idada kodale you are going to have preparation of KMnO4, preparation of potassium dichromate, then you have MnO4 minus, the structure agli. Yes, here chromate and dichromate the structure, especially for 1 mark. Chromate and dichromate the structure. After that you need to focus on lanthanoid contraction and its consequences. Yes, ಆಮೇಲೆ difference in oxidation state, difference in oxidation state of lanthanoids and actinoids. Is that clear? Alloys, mixed metal, applications, like this they'll ask you some questions. So these are all going to be extremely important, especially not really magnetic properties odkodri, variable oxidation state odkodri, reduction potential. Yes, these are the important. Okay, ella properties helbitralla sir anta anbedri. These are the important properties you need to focus on because you want to score 65 plus. Okay, I told you first only, if you want to score 65 plus, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ you should be in between the lines ಕೂಡ ಓದಬೇಕು. But these are the things which you cannot ignore at all. ಓಕೆನಾ? ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we come across
ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್. ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವೇನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ SN1 SN2 ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ E1 E2 E1CB ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಸ್ ದಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? You will have alkylation, acylation, nitration, sulfonation. Is that clear? All those things will come here. ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ you are going to have Woods reaction, Woods fatigue reaction, fatigue reaction. Is that clear? And then you have, yes, some of the most important is Schwarz reaction, Finkelstein reaction, yes, fluorination as well as iodination respectively. Woods reactions, ಎರಡು alkyl halides with sodium metal giving you higher alkane. Woods fatigue, alkyl halide with aryl halide in sodium metal giving you alkyl benzene. ಎರಡು aryl halides which is fatigue reaction which will give you diaryl compound. ಆಮೇಲೆ SN1 SN2 the factors, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್, ಪೋಲಾರ್ ಅಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಸ್, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಯಾವ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್, ಎಸ್, which alkyl halide is more easily undergoing SN1, more easily undergoing SN2. Is that clear? ಅದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. Yes, elimination reaction, electrophilic substitution reaction, and you have one of the important method. What is that? Gru's method. Gru's method ಇರಬಹುದು, methods of preparation ಅಲ್ಲಿ. Yes, and you have one more. What is that? Darzan's process with thionyl chloride. ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, Woods ರಿಯಾಕ್ಷನ್, Woods ಫಿಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ alkylation, acylation, you may have this one, nitration, you may have sulfonation. ಆಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಲ್ವೀನ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರು, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಥ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. Is that clear? Many times this question have been asked. Focus on all these things in haloalkanes and haloarenes. Okay na? ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ alcohols, phenols and ethers. Here you have to focus on what? The mechanism part ಬಂದು in alcohol, dehydration of alcohol ಟು ಅಲ್ಕೀನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ alcohols, very important. ಆಮೇಲೆ acidic character,
acidic character as well as comparison, acidic character of alcohol and phenol. ಫಿನಾಲ್ ಯಾಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ನೀವು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಿನಾಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚ್ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ less acidic, all those things. ಆಮೇಲೆ comparison between acidic character and acidic reactions of alcohol as an acid. Yes, reaction of alcohol as an acid, reaction of phenol as an acid. Is that clear? ಯಾವುದು okay, which will react with NaOH, which will not react with NaOH, which will decompose sodium carbonate, which will not decompose sodium carbonate or sodium bicarbonate, all those reactions. Is that clear? ಫಿನಾಲ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಡೌಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಡೌಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, coupling reaction of phenols. Yes, coupling reaction of phenol with diazonium salt, especially that reaction adanu kuda illi kelabahadu. Is that clear? Ethers bandu preparation of ethers odkolri. Amele you will have reaction of ethers with hydrogen iodide. Is that clear? ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕಡೆ ಟರ್ಷರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ SN1 ಆಗುತ್ತೋ SN2 ಆಗುತ್ತೋ, ಸಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ಅಬೌವ್ 60. ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಓದಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ definitely you will be getting 65 plus. Is that clear? So this is what it is from my end, students. I repeat once again, solutions nalli concentration terms, especially molarity, molality, mole fraction, numericals, dependence on temperature, solubility of solid and gas in liquid, Henry's law, especially Henry's law mele they can ask you anything. There are 5 areas to focus on Henry's law: statement to demerits, so applications, so numericals, so MCQs, formulae. Yes, vapor pressure, coming to Raoult's law, ideal, non-ideal, graphs, what is ideal, what is non-ideal, difference in them. Yes, delta V upon mixture, delta H upon mixture, delta P upon mixing, delta T upon mixing, interactive forces, what is the difference, with examples ella gottirbeku. Yes, all these colligative properties definitely numericals barutte, adar mele focus on that. Okay, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಬ್ಯಾಟರೀಸು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ lead storage battery. There, what is the reaction during discharge, what is the reaction during recharge, all those things. Is that clear? So I've already mentioned Faraday's law mele problems kelbodu, Kohlrausch's law mele problems kelbodu, Nernst equation single electrode melu kelbodu, the cell melu kelbodu. Nernst equation numerical, I mean problems will be asked. I think you know the formula. Okay, yes, corrosion, why it is electrochemical phenomena, anodic reaction, cathodic reaction ella baribeku, what increases corrosion. Yes, all those things ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅವರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, right? Okay, so ಇಲ್ಲಿ metallic and ionic radius and melting point density, especially the variable oxidation state ಇರಬಹುದು, reduction potential ಇರಬಹುದು, magnetic properties ಇರಬಹುದು. They'll give you a metal ion, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ number of electron ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು magnetic moment ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ the formula ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೀಸನ್ ಏನು, ಅಲಾಯ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೀಸನ್ ಏನು, ಕ್ಯಾಟಾಲಿಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ರೀಸನ್ ಏನು. Yes, why does it show variable oxidation state, which is having highest oxidation state, which is having lowest in transition element, in 3D series, highest, lowest, those things. KMnO4 K2 Cr2O7 preparation, the structures, lanthanoid contraction, other consequences, applications of lanthanoids and actinoids,
variation or difference in the oxidation state of lanthanoids and actinoids. So halo alkanes, the most important thing ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೀನಿ. Yes, nothing else to focus here because exam ನಿಮ್ಮದು ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ you can only focus and revise on these things, both haloalkanes and alcohols and phenols and ethers. Is that clear, students? Thank you. All the best for your test. I'll see you in the next session some other time. Bye everybody. All the best.